Good morning, my dear students, grade 8. I hope you are fine. We will complete in our lesson, which is powers, as we talk in Zoom, the sign of a power, which is 8 to the exponent n. We say that the sign of power depends on the base, the sign of the base, and depends on the exponent. As we say, if the base is positive, يعني a greater than 0, we don't look for the exponent. In the two cases, if the exponent is positive or the exponent negative, the sign of a to the exponent n will be positive, يعني greater than 0. Example, 3 to the exponent 5, the base is positive and the exponent is positive, so the power 3 to the exponent 5 will be positive, يعني greater than 0. Another example, 10 to the exponent 16, also it's greater than 0. It's positive because the base is positive and the exponent is positive, and also 2002 to the exponent 3 also positive because the base positive and the exponent positive. فإذا بساين لل AN إذا البيس positive مبعوض بتطلع بالإكسبوننت بتصير الباور كلها positive. فإذا if n is negative أكيد ال A بعدها positive، كمان الساين لل AN is positive يعني greater than 0. يا بقول positive يا منقول greater than to 0. Example, مثل 2 to the exponent minus 3 is positive because the base is positive. I don't look for the exponent حتى لو كانت negative. Why? Because 2 to the exponent minus 3 كلنا بنعرف إن هي 1 over 2 to the exponent plus 3 يعني 1 over 8. 1 over 8 positive. شو الساين تاعيتها؟ positive. فإذا greater than 0. فإذا أي power عنده base positive و exponent negative ما بيعني إنه هو negative، على طول بيكون positive. كمان بناخد another example، 5 to the exponent minus 12 كمان positive، the base is positive. 13 to the exponent minus 100 كمان positive يعني greater than to 0. فإذا first rule إذا ال A positive sign لل AN بيكون positive حتى لو كانت ال N positive أو كانت negative. Now we will turn to the second rule. If A less than 0، شو يعني less than 0؟ يعني negative. إذا كان البيز negative، إذا كان البيز negative I should look for the exponent. شو لازم شوف بالإكسبوننت إذا كان البيز negative؟ لازم شوف إذا ال n even exponent وإذا كانت odd exponent. رح نشوف شو معنات even، يعني the number that can be divided by 2. Example 0 2 4 6 etc. and the odd numbers هلا حنشوف ال odd numbers هن اللي ما بينقسموا على 2 يعني can't be divided by 2. فإذا خلينا بالكيس الأولى اللي هي ال A negative وال N even exponent. إذا كانت ال N even رح نشوف هلا شو بصير الساين للباور. فإذا إذا كانت ال N even exponent وال A negative the sign of AN عطول بيبقى positive greater than 0. Why? I will justify. minus 2 to the exponent 2. فإذا ال 2 هي even exponent. Okay? So والbase is negative. 2 even والbase negative. هلا رح نشوف شو حيصير. minus 2 to the exponent 2 كيف نقدر نكتبها؟ minus 2 times minus 2. So minus times minus أول شي بنضرب الساين بعدين بنضرب ال numbers. So I multiply the signs. minus times minus I will get plus. So 2 times 2 يعني 2 to the exponent 2 أكيد يعني plus 4. فإذا what do you conclude؟ ال plus 4 is positive. So minus 2 to the exponent 2 شو أخدت؟ positive sign. فإذا when the base is negative and exponent even ال even change minus to plus. فإذا بشكل عام أكيد مش حأجي كل مرة أعمل minus 2 times minus 2 times minus 2. Another example minus 3 to the exponent 4. حتى لو ما كتبتها بهالطريقة لحالي بعرف إنه ال 4 هي even number. فإذا
البيز negative I look for the exponent. الإكسبوننت هي even، الفور even لأنه فيها تنقسم على 2. فإذا شو بيعطي الجواب؟ دغري directly I write plus 3 to the exponent 4. Another example also minus 5 to the exponent 6. فإذا البيز minus negative and exponent even, so even change minus into plus, so minus 5 to the exponent 6 equal to plus 5 to the exponent 6. Another example for you. Who can say to me minus 7 to the exponent 3 to the exponent 4? I will get plus or minus. I will get positive number or negative number. I can't say if I have a positive or negative before I want to multiply the exponent. So I put minus 7 and I multiply the exponent. So minus 7 to the exponent 3 times 4 يعني 12. ما فيني أحصل على الجواب دغري، بدي أتخلص من ال parentheses. I multiply the exponent. So I have minus 7 to the exponent 12. 12 is even or odd? Yes, 12 is even. 12 can be divided by 2 and I get 6. So 12 even, base negative. So minus 7 to the exponent 12, I will get plus 7 to the exponent 12. I will take an example and you should say to me if the answer is positive or negative. So I will take minus 2 to the exponent 4. And I will take minus 2 كلها to the exponent 4. Is minus 2 to the exponent 4 الأولى equal to minus 2 to the exponent 4 بالحالة الثانية؟ No. فإذا الإكزامبل الأول minus 2 to the exponent 4 I have a parenthesis والفور تابعة لمين؟ للماينس. In the second example minus 2 to the exponent 4 الماينس منا بالparenthesis so الفور منا تابعة للماينس. فإذا minus 2 to the exponent 4 بتضل minus 2 to the exponent 4 والجواب قد بيكون؟ Yes, minus 2 to the exponent 4 يعني minus 16. فإذا it will keep negative. بينما بالإكزامبل الأول مثل ما معودين الماينس هون تابعة للإكسبوننت اللي هي even. فإذا minus و even I will get positive sign. So plus 2 to the exponent 4 يعني plus 16. فإذا بدي انتبه لهذا الشيء كتير منيح إذا كانت الماينس بالبارنثيسز أو برا البارنثيسز. إذا كانت برات البارنثيسز ما إلي علاقة بالإكسبوننت حتى لو كان even بتضل minus. So minus 2 to the exponent 4 it's equal to minus 16 negative. minus not included with the exponent لأنه ما عندي parentheses. بينما minus 2 كلها to the exponent 4 جوابها بيطلع plus 2 to the exponent 4 يعني plus 16. Now my dear students بعدنا بالcase A negative البيز negative but n is odd. فإذا what is the meaning of odd number? Odd number يعني numbers that can't be divided by 2. Example مش prime numbers odd numbers 1 3 5 7 9 etc. فإذا odd numbers can't be divided by 2 إذا كان ال n odd والبيز negative. شو بدها تكون الساين لل a power n؟ بنشوف قبل ما ناخد الرول. example minus 2 to the exponent 3 يعني minus 2 times minus 2 times minus 2 how many times؟ 3 times. أول شي معودين إنه نحنا نضرب الساين we multiply the sign. minus times minus I will get plus. plus times minus I will get minus. فإذا الساين بتكون شو؟ negative. minus 2 times 2 times 2 يعني 2 to the exponent 3 يعني minus 8 يعني negative sign. فإذا بالأود بس تكون عندي البيز negative والإكسبوننت odd شو بيعطيني؟ بيعطيني minus. الماينس ما بتصير plus لأنه كل minus بتروح مع minus وبيبقى minus لحالها. فإذا if the base is negative يعني a less than 0 and n is odd
sign لل an less than 0 يعني negative. أكيد هيدولي for study. I will take another example. ما في داعي أكيد كل مرة نشتغل هيك، دغري بنحط الجواب minus 3 to the exponent 5. The base is negative. I will look for the exponent. The exponent is 5 يعني ال 5 odd. So minus 3 to the exponent 5 يعني minus 3 to the exponent 5. بتضل الماينس. أكيد فينا نحط جواب 3 power 5 حسب السؤال، وفينا نخليه 3 power 5. كمان minus 7 to the exponent 3. البيز negative، the exponent odd. So minus I will keep the minus 7 to the exponent 3. كمان example minus 10 to the exponent 11. base negative exponent odd. So minus 10 to the exponent 11. كمان مثل ما أعطينا نوت بالإيفن بدي أعطي نوت هون كمان minus 2 to the exponent 3. الماينس منا تابعة للإكسبوننت فبتبقى minus 8. أصلا هي الإكسبوننت odd. أوكي so بس ما يكون عندي parenthesis ما بتكون الإكسبوننت تابعة للماينس I keep it. بشكل عام corollary يعني conclusion هيدولي for study. if A positive يعني البيز and n positive sign of an greater than 0 يعني positive. if A positive and n negative كمان ما بهتم. the sign of an كمان positive يعني greater than 0. if A negative يعني less than 0 and n even, so the sign of an will be positive. if A negative and n odd, the sign of an will be negative. فإذا في حالة وحدة بتكون فيها الساين للباور negative واللي هي الإكسبوننت بتكون odd. for study and copy أكيد هناخد application. Okay, before we start the application, I want to ask you a question. Is minus 3 odd number or not? Yes, minus 3 is an odd number حتى لو كان الساين تاعولها negative. الأود والإيفن numbers ما بيعتمدوا على الساين. فيها تكون الماينس 4 كمان even number، minus 6 even number. فإذا even والأود can be negative. negative even number negative odd number positive even number and positive odd number. فإذا الإيفن والأود كمان فيهم يكونوا بالنيجاتيف. مثل example 3 to the exponent minus 2. هون عندي minus 2 is negative even number. هعطي example أدق شوي minus 3 to the exponent minus 2. I will get what؟ فإذا البيز negative. I look for the exponent. minus 2 is negative even number يعني even number. So even change minus into plus. So plus 3 to the exponent minus 2. Okay. Now we will turn to the application number 1. Copy it on your copybook. Solve it alone. نسكر الفيديو. ننقل السؤال. We copy the question. We solve it alone. Then we correct. Read the question. Draw it as single power. What is the meaning of single power؟ يعني مثل ما بتقولوا لي أنتو power وحدة يعني شكلها A power n يعني بيز واحد. خلينا نبلش بالإكزامبل الأول. دايما نحن بالpriority of calculation مثل ما تعلمنا we should start with the parentheses. لازم أتخلص من parentheses أو إذا عندي sign. خلينا نبلش the first one. أكيد I want to use the rules. minus 2 to the exponent 3. So I have negative base, so I will look to the exponent. The exponent is odd, 3 is odd, so the answer will be in negative. So minus 2 to the exponent 3. لحافظ على الماينس بحط كمان parenthesis. Times minus 2 to the exponent 4. The base negative and exponent even, so minus will change to plus, so plus 2 to the exponent 4. I will complete times minus 2 to the exponent 5. Base negative and exponent odd or even. 5 is odd. So minus 2 to the exponent 5. الماينس بتبقى we keep the minus, so minus 2 كلها to the exponent 5. Second step I want أتخلص من مين؟ لازم نتخلص من الساين. I want to multiply the signs.
فإذا I multiply the signs inside the parentheses minus times plus minus and minus times minus plus فإذا minus وماينس plus times plus يعني الجواب حيكون positive sign. تخلصنا من الساين رح ننتقل لعند البيز لعند الباورز. I add شو اللي عندهم same base I add the similar bases. So 2 to the exponent 3 times 2 to the exponent 4 times 2 to the exponent 5. We put the base and add the exponent. 3 plus 4 7 and 7 plus 5 I will get plus 2 to the exponent 12. Now we will turn to the part 2. فإذا مثل ما بذكركم عطول منحلها لحالنا بنرجع بنعمل correction. We will start first of all for the parentheses. بتخلص من parentheses أو من الساين بالأول. فإذا minus 3 to the exponent 2 base is negative. I look for the exponent. Exponent is what? Is even. So minus 3 to the exponent 2 will change to plus 3 to the exponent 2. فيني حطها بparentheses وفيني لا لأنه الساين تاعيتها positive. Times 3 to the exponent 10 base positive والexponent positive تبقى مثل ما هي ما عندي شغل فيها. Times minus 3 to the exponent minus 4 البيز negative الexponent even or odd حتى لو كانت بالماينس even or odd. Yes, minus 4 is even number. So even and minus يعني بتصير plus. قلنا فينا نحطها parentheses فيني ما حطها parentheses. plus 3 to the exponent minus 4. So plus times plus times plus يعني الساين positive. هلا بدي أجمع البيزز. So في عندي times. So I put the base and add the exponent. 2 plus 10 12. 12 minus 4 يعني plus 8. تمام. I will turn to the part number 3. I will start with the parentheses. So minus 5 to the exponent 7 base negative base 7 يعني odd minus and odd. I keep the minus 5 to the exponent 7 كمان parentheses. 25 ما حخليها 25 ما نحنا قلنا بدي اشتغل single power. So I will change it to 5 to the exponent 2 times minus 5 to the exponent 10. Base is negative. Exponent 10. 10 is even or odd? 10 is even. So minus and even يعني plus 5 to the exponent 10. هلا multiply first the sign. Minus times plus minus. Minus times plus كمان minus. فإذا الساين للإكسبريشن كلها هي minus. ما حدا ينسى يحط الماينس. هلا we put the base same base كلهم 5. I add the exponent 5 7 plus 2 يعني 9 and 9 plus 10 يعني 19. Okay, copy it down, solve it alone, study the rules. Thanks for watching.